crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of powered descent. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan-3 lander imager camera is being received continuously. The demonstration of soft landing on the moon's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6,048 kilometers per hour without any aid from the thin and tenuous moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the moon's surface make it further complicated to achieve this. The new and improved Chandrayaan-3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements, provision for full-level redundancies, a plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test, and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system, and associated guidance, control, and navigation algorithms. The key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2, the Chandrayaan-3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan-3 mission. चंद्रयान 3 का मिशन प्लान लगभग चंद्रयान 2 के तरह ही बनाया गया है। यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान 3 को रॉकेट से अलग होने से लेकर के चंद्रमा के निकटतम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गतिविधियाँ चंद्रयान 2 के तरह ही हों। और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से 100% सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और प्रोपल्शन सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके। इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, LHBC, LDV और LHDAC का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है। LDV जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लिराप यानी लेज़र इनर्शियल रिफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा। ट्रैजेक्टरी जनरेशन जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले। इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है, एक बहुत ही कठिन और जटिल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC पेलोड अब तक काफ़ी ऊंचे स्तर का डैम प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट की सीमा को बढ़ाकर 4 × 2.4 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। Apart from the sensors, Chandrayaan-3 is equipped with a suite of sophisticated payload instruments. While Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2 orbiter have provided abundant remote sensing data of Moon, equally important are the on-site localized measurements that provide ground truths. Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in situ analysis of lunar surface.
The two spectroscopes on rover, APXS and LIBS, will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe CHAST will measure the temperature profile and thermal conductivity of Moon's regolith. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies, while the laser retroreflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter. The propulsion module has not been left behind, and an experimental shape payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water-rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets. We are minutes away from the start of powered descent. The entire powered descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer or ALS, which is a series of instructions preloaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 11.5 मिनट लगेगा और इसका समानांतर वेग 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। We have continuous flow of lander telemetry data from ISRO's Deep Space Network IDSN-32 located in Belalu, Bengaluru. The data is being acquired real-time by station and is flown to the Mission Operation Complex through our communication links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DSN stations. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. The preparation for today's event had started 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into 4 phases: the rough braking phase, the attitude hold phase, fine braking phase, and the local navigation phase or the terminal descent phase. जी हाँ, एटीट्यूड होल्ड फेज, जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के 2 महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे। इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूप में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क IDSN 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का, जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा, जिसमें लैंडर लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा। इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की वेलोसिटी लगभग 0 हो जाएगी।
The scientists here at ISRO are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the powered descent, to the start of the powered descent phase. जी हाँ, अगर 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 हम अब बात करें पावर डिसेंट के चौथे और अंतिम चरण का, जो कि लोकल नेविगेशन फेज या टर्मिनल डिसेंट फेज भी कहा जाता है, इस दौरान लैंडर के 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे और लैंडर के सेंसरों द्वारा इसके हाइट और वेलोसिटी की गणना इनर्शियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा। इस दौरान लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद कुल 131 सेकंड लगाएगा। इस पड़ाव पे आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे सभी मान्यगणों को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही उत्सुकता के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं। अभी हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं। पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग 30 सेकंड ही बचा है और हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में आइडिएशन 32 के द्वारा, जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है। Dear viewers, the pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. जी हाँ, अब हम देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। During this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package (LIRAP) is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers.
आरुषि, अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर क्षैतिज दिशा में चल चुका है। The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, चूंकि एएलएस एक्टिवेट किया जा चुका है इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं Chandrayaan-3 lander imager display. The lander imager is continuously taking photographs of the moon's surface, and that is also being streamed here. Currently the horizontal velocity has been brought ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟವನ್ನ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಈಗ ತಲುಪಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ರಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ತಲುಪಿದೆ. ಸುಮಾರು 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಸ್ರೋ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಂದ್ರಯಾನ 3ಯ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಈಗ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 24.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಲ್ಯಾಂಡರ್ ನ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಘಟ್ಟ. ಇದು ಸುಮಾರು 11 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಗುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೂನಾರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅನ್ನ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಲೂನಾರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಈ ಲೂನಾರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇರುವಂತಹ
ರೋವರ್ ಕೂಡ, ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ರೋವರ್ ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಸುಮಾರು 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ 7.4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಹಂತ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತ. ಇಲ್ಲಿಗ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಇದು 21 ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನೌಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೌಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನೇರವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇಸ್ರೋ ತೋರಿಸಿರುವಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಸ್ರೋದ ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಮಾಂಡ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದೇ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ತಲುಪಿದೆ. ಏನು ನಿಗದಿತವಾದಂತಹ ವೇಗ, ಆ ಒಂದು ವೇಗವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ರೆಟ್ರೋ ರಾಕೆಟ್ ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಏನು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಧುಮುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವೇಗವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಗುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ 7.4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪುವ ತನಕವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಇದು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಿಂದ ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಈಗ ಸುಮಾರು 7.4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಇದು ಬಂದು ತಲುಪಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸುಮಾರು 11.5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದು ನಡೆಯುವಂತದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 580 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ನ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನೌಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೌಕೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇಮೇಜಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನ ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪುವಂತದ್ದಿದೆ. ಸುಮಾರು ಏನು 5 ಗಂಟೆ 43 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಸ್ರೋದ ಈ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಹಾದಿ, ಯಾವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಂತ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೊದಲೇ ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್. ಇಡೀ ದೇಶ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಈ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 40 ದಿವಸಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಇಳಿವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 48 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 5:42 ಇದು ರಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸುಮಾರು 48 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಇಳಿವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ 7.4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಗದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನ 6.8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಳಿಸುವಂತದ್ದು. ಆ ಮೂಲಕ 6.8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇಸ್ರೋದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಈ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿನ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಅದು ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಇಸ್ರೋದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಈ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗ್ಲೇನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ರೋ
ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಫುಟೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾಲುಗಳು ಇನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಮೊದಲಿಗೆ 50 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೊರ ಚಾಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದರ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಅದು ಈಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 50 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಚಾಚಿ ಆ ಮೂಲಕ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಇನ್ನೇನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಸ್ಪರ್ಶಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಂತದ್ದು, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಂತದ್ದು. ಇಸ್ರೋ ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿಯಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ 6:04 ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದ್ರನನ್ನ ಚುಂಬಿಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಭಾರತ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನ, ಮಹಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಈಗ ಈ ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವಂತದನ್ನ ಈಗ ಇಸ್ರೋದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಯ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹರ್ಷವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಲುಪ್ತಾ ಇರುವಂತದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಈ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಾಧನೆಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಈ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಸ್ರೋದ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಂದ್ರಯಾನ 3ಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಮಿಷನ್ ತಲುಪಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಕ್ಷಣವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 812 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಚಂದ್ರಯಾನ್ 3 ಮಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಏನು ತನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪುವ ಸಮೀಪದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇರುತ್ತೆ ಚಂದ್ರನದ್ದು, ಆದ್ರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಬಹಳ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಇಡೀ ದೇಶ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವನ್ನ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಭಾರತ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಬಹಳ ಹರ್ಷ ಪಡುವಂತಹ ಕ್ಷಣ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಅದು ನಿಜ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕ್ಷಣ ಇದು. ಈಗ ಸದ್ಯ ಅದರ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನ ಈಗ ತಲುಪುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಈಗ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಹಂತಗಳನ್ನ ದಾಟುತ್ತೆ. ಈ 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತ ಸುಮಾರು 11 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರದ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ನೌಕೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಈಗಾಗ್ಲೇನೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಹಂತವನ್ನ ತಲುಪಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 1 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಇಸ್ರೋ ಅದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವಂತಹ ಹಂತವು ಕೂಡ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 209 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದೊಂದು ಹಂತವನ್ನ ದಾಟ್ತಾ ಬಂದಂತೇನೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಂತರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಂತವನ್ನ ದಾಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತವನ್ನ ತಲುಪ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6.8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಿಂದ 800 ಮೀಟರ್ನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತು. ಅಲ್ಲಿದ ನಂತರ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವಂತದ್ದು 150 ಮೀಟರ್ ವರೆಗಿನ ಈ ಒಂದು ಹಂತ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸುವಂತಹದ್ದು 10 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ 150 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಹಂತವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ಮುಗಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು
ಆ ಒಂದು ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 150 ಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದನ್ನ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನೀವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 134, 132 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಮಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ 90 ಡಿಗ್ರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನೇ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ನ ಕಾಲುಗಳು ಹೊರಕ್ಕೆ ಚಾಚಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿನೇ ಈಗ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 150 ನಿಂದ 60 ಈಗ ನೌಕೆಯನ್ನ ತರುವಂತಹ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ 2 ಈಗ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫೇಸ್ 2 ಡಿಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ 2 ಈಗ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 4ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅಂದ್ರೆ 150ರಿಂದ 10 ಮೀಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈಗ 60 ಮೀಟರ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಈಗ ತಲುಪಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಈಗ ಕೇವಲ 40 ಮೀಟರ್ ನಷ್ಟೇ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಳಿದಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಚಂದ್ರನ ಅಂಗಳವನ್ನ ಸೇರೋದಿಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಕಡೆಯ 10 ಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಆಫ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಧುಮುಕುತ್ತೆ, ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಮೀಟರ್/ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನದ ನೌಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಎಸ್, ಆ ಘಟ್ಟವನ್ನ ಈಗ ತಲುಪಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ರ ದೃಢಪಡಿಸುವಂತದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ವೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹರ್ಷವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ತಿರಂಗ ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರಳಿದೆ. ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಆ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಮಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಮಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार सर. We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है. ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है. ये पल अविस्मरणीय है. ये क्षण अभूतपूर्व है. ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है. ये क्षण नए भारत के जयघोष का है. ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है. ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है. ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है. ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है. ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है. अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है.
हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success
belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Adaraniya Pradhan Mantri ji, for being part of our journey to this success. And let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan-3, he is here. Vikram, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Sriharikota. And the satellite was built at your Rao Satellite Center, Shankar and the director. Thank you, sir. Hello. It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission.
The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the fourth country to land, to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to the near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan-3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikanth. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan-3 and acting as Mission Director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly, and I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URSC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan-3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan-2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan-3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously, and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan-3 team, and of course with the guidance from our Chairman ISRO, our directors and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Now, Chandrayaan-3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan-3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism
they faced and overcome that. It is, as a person who has been watching this for the last 4 years along with them, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing less than nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for few years, and this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly, so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally helped us in all for every one of you. A big thank you, because even casual remark, an unintended point can help a person who is striving to reach a goal. The person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is very, very, very welcome, and we are very, very thankful for that. Thank you, Team ISRO, for supporting all of us. The amount of affection we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and this is going to be successful. In fact, I was not that much confident, because we have seen couple of times issues, because I know very well as a person who has been doing in this domain for 36 years, I know there are thousands of things. Any of that can anytime go wrong and derail. But so many of the people, because that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so happy to see this effort and they want us to succeed. It is not that they know that we are going to succeed. The people want us to succeed. So thank you very much for everyone for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family, for the wonderful work you did in ISRO. So thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan-3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamalakar, Sriharikota Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone.
This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan-1, continued in Chandrayaan-2, and Chandrayaan-2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan-3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Thank you. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು, ಭಾರತ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ರು. ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ದೇಶವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಲುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಷಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಜ ಇದನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ, ಹೆಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇನೆ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ತಿರಂಗ ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚಂದ್ರನವರೆಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಹಾನ್ ಸಾಧನೆ ಇದು. ಚಂದ್ರಯಾನ-1 ಮಿಷನ್ ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವವನ್ನ ತಲುಪುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತು. ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೌಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಮಿಷನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಶಿವನ್ ಅವರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ರು. ಶಿವನ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ರು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಚೀವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕಡೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2.1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಚಂದ್ರಯಾನ ನೌಕೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅವತ್ತು ಇಸ್ರೋದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ಕ್ರಾಶ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಡೆಗೆ ಚಂದ್ರಯಾನ 3ರ ಕನಸು ಒಂದು ಸೋಲು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಆಗ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿತು ಗೆಲುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು ಇಸ್ರೋದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಾರತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಾರತ ತಲುಪಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಚಂದ್ರಯಾನವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪಥದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲೂನಾರ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇತಿಮಿತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 630 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆಯ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾ ಅಥವಾ ಚೀನಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತದ ಇಸ್ರೋ ತನ್ನದೇ ಹಾದಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾದಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ನಂತರ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿ, ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ನಂತರ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಲೂನಾರ್ 25 ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಲೂನಾರ್ 25 ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಇತ್ತು. 11 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಕೆಟ್ ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕೂಡ ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸುವಾಗ, ಏನು ಭಾರತ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಷ್ಯಾ 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಿಂದ ದೂರ ಆಯ್ತು, ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡು, ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಕ್ರಾಶ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಮೂಲಕ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಯ 1 ದಿನದ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು
ಚಂದ್ರಯಾನ 3ಯ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ರೋವರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ನಂತರ ಅದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರಬಹುದಾಗಿರುವಂತಹ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಕೂಡ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ರೋವರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸುಮಾರು 1-1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿ ಅದಕ್ಕಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿಜ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗರಿ ಇವತ್ತು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 23 ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅಧ್ಯಯನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ದಿನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ನಿಶ್ಚಿತ. ನಮಸ್ಕಾರ.